is taking in a lot of movie shootings from Hong Kong. A lot of movie scenes as well. It just needs a start from the Indian market, and I think one of the key reasons where it was a bit of a challenge for filming to take place in Penang was simply because of the direct flight. So every time when we approach a particular director or producer, I think a lot of logistics as well as transiting from Kuala Lumpur, then Kuala Lumpur into Penang. So that was always the challenge. And now having a direct flight, a lot of these conversations have been reactivated. So we're definitely confident it will just take one or two movie shootings to begin with in Penang, and the destination will pick up. Similarly, what happened to Hong Kong as well, once we had the direct flights in, and then the first shooting happened, and today it's back to back. We have that ongoing, and I believe it will be similar. இப்போ நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக போகுது பிளஸ். என்னது 5+ OTTs, 800+ blockbuster movies, அதுவும் 1+, 2+, 3+, multi+ languagesலயா? Exclusive movies, brand new web series, interestingஆன short movies. வாவ், இதுல இவ்ளோ பிளஸ் இருக்கா? இதுல இருக்க ஒரே ஒரு மைனஸ், அதுவும் நமக்கு பிளஸ் தான். மத்த எல்லா OTTயை விட மைனஸ் பிரைஸ்ல, அதுவும் ஒரு நாளுக்கு ₹1 தான். OTT Plus டவுன்லோட் பண்ணி நான் என் சந்தோஷத்தை பிளஸ் ஆக்கிட்டேன். அப்ப நீங்க OTT Plus, இது all in one app. உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. OTT Plus, இதுல எல்லாமே பிளஸ். How far this Kavali movie helped you in improving? Maybe old one, yeah. Tourism sector or something. The filming industry has definitely helped Malaysia in particular, and I believe this movie was shot in Kuala Lumpur. So speaking about Penang, definitely it is one of the segments that we're looking at as well, and we are open to exploring film tourism, and we have also spoken about this, and any assistance that is required is also feasible through our office. Anybody is coming now? Hollywood people are coming now? No. You are approaching? We are approaching, so we have spoken to certain parties. So last time you had a meeting with those people, I think. That's right, and we had further meetings. There's a lot of requests that is incoming, and we are open for suggestions, open for ideas. Not only Tamil movies, but also movies of different languages. Sir, you mentioned about the G2G between Penang and Tamil Nadu. So what are the collaborations? Okay, so one of the very first initiatives was to bring the Goto conference into Penang. That was successfully held in the month of January. And when we say G2G collaboration, we are looking at more government meetings to take place in Penang, vice versa, as well as far as tourism is concerned, to further boost growth through mutual packaging of both destinations. So I believe the government side has to be involved in order to move these ideas and move these initiatives. But starting with meetings that we have started and conducted, and in addition to that, through this connectivity is the backbone for, I would say, any destination to grow a particular market. And through this connectivity, we have already seen this particular market growing for us, and likewise a lot of Malaysians, or rather Penangites, coming into Chennai and exploring further. A lot of conferences are already moving in, and as we speak, in the month of April, Penang will be hosting the Edison Award.
So Edison Award will take place in Penang. If I'm not mistaken, 4th of April. Can I confirm the date? So the 4th of April, and we will have several movie stars, Tamil movie stars, coming into Penang to receive awards through this Edison Award. 5th of April. Sir, already you have a connection between Bangalore to Langavi. Now Chennai to Penang. So already collaborate with Indigo flights a lot. What about the other flights? Other flights from Chennai to Penang. From only Indigo flights only available. Or different airlines, is it? Okay. We are open for any other Indian airlines that would like to fly into Penang. We are open for talks. We are open for opportunities to come in. As far as a Malaysian carrier, I think the air quota has reached the top. So there are quotas for Indian carriers to fly into Malaysia. And not only Chennai, we are open for discussion to any other, be it North or Central India, to fly into Penang. We're definitely open for talks as well as support. Any more questions from the media? Hi, I'm Pradeep. I'm a journalist with Free Malaysia Today. Just want to go back to what our friend from Deccan Chronicle had asked on the same topic, maybe to the MLA and Mr. Ashwin. What is being done to encourage more movie makers to come to Penang, maybe in the form of tax credits or some kind of exemption of certain bureaucratic means, passing all these bureaucratic needs to get approvals? Will that be considered? Because currently Penang is a hotspot for Hong Kong and mainland Chinese movies. So perhaps that courtesy could be extended to Hollywood. Definitely, because FINAS has got the incentives for the film industry. And like rightfully said, currently Penang is taking in a lot of movie shootings from Hong Kong, a lot of movie scenes as well. It just needs a start from the Indian market, and I think one of the key reasons where it was a bit of a challenge for filming to take place in Penang was simply because of the direct flight. So every time when we approach a particular director or producer, I think a lot of logistics as well as transiting from Kuala Lumpur, then Kuala Lumpur into Penang. So that was always the challenge. And now having a direct flight, a lot of these conversations have been reactivated. So we're definitely confident it will just take 1 or 2 movie shootings to begin with in Penang, and the destination will pick up. Similarly, what happened to Hong Kong as well, once we had the direct flights in, and then the first shooting happened, and today it's back to back. We have that ongoing, and I believe it will be similar to the Indian movie industry as well. And for support and assistance, definitely the Bureau is there as we activated this market, and the incentive support from FINAS still stands for this market. And of course, any assistance for this is also available if you need any support assistance to talk or to bring this up. It also can be done through Tourism Malaysia office in Chennai. And Tourism Malaysia office would be in touch with us. Just an additional question regarding conferences and exhibitions. What is being done to attract more people from Tamil Nadu to perhaps host their conferences, exhibitions, company getaways? How is that working out, and has there been any inquiries from interested parties?
Okay, not only inquiries, but there has been confirmation. I think the very first confirmation came in when the flight started. It was a conference for 78 people out of Tamil Nadu. It will be taking place in the month of April. And this conference is to do with wellness and yoga conference. So that's taking place in the month of April, 3 nights in Penang. And concurrently, we've got 500 packs that's incoming also from Tamil Nadu for conference. So as far as conference is concerned, we've been getting a lot more requests that is coming in. And again, it is because of the direct flight. And if you look at the segments that we are attracting through Tamil Nadu or rather India, would be the pharmaceutical, would be medical, and medical science. These are the three key areas. Then, as far as corporate companies are concerned, there are financial institutions that has approached us, as well as corporate pharma companies as well. More on that. And not only that, but we have also got a couple of requests from associations, local associations in India to have AGMs into Penang. And why can they simply do a AGM in Penang is simply because of the price factor that Indigo is offering and the timing. It only takes 3 hours to fly into Penang and vice versa. It's actually listed 3.5 hours, but most of the time I think we have been experiencing either 3 hours and 15 minutes. So that is what it takes for the flight time. It is actually much more shorter than driving from Penang to Kuala Lumpur. So I would probably reach Chennai faster than if I were to drive down to Kuala Lumpur. So. Any target you fixed or how many you're hoping for towards end of this year? The number of tourists, our target. Okay, so we have not set a particular target because we have to study the flow for Q1. So once we know the number of direct tourist arrivals in Q1, then we are able to forecast and we'll be able to set a target. So by end of March, we would be able to gauge, and similarly with Indigo as well, because Indigo also usually sets a target, and they would only be able to gauge from end of March onwards. So 3 months as the flight is moving. In terms of value, what do you think the economic benefits that has been spelled out into Penang? Can you give us a figure, economic value estimate for perhaps the last quarter or first quarter? The economic value that we have is for business events, which means it's conferences. The one for last year, actually, we are having another press conference this coming Monday. So if I announce the figures, then it's going to supersede that. But it's a very healthy figure. I think it has surpassed 200% of the previous year. So that's the growth rate as far as meetings and conferences are concerned. Talking about MICE, generally, Generally, overall MICE into Penang. Chennai, I mean, the Tamil Nadu specific. Tamil Nadu specific I'll be able to share the data only next year or at least mid of this year. So a lot of request confirmation has been coming in, few 500 packs actually. So all of these are already in line for this year. So we'll have a better, once we're allowed to announce the corporate names, then we'll be able to announce. But as I mentioned, these are the segments that they're coming from. Thank you very much, Ashwin. Any more questions from the media? The members of media from Penang, as I said, there are 12 of them. So they have been visiting a lot of Chennai. I think yesterday they did Mahabalipuram. They visited the palace and also the sculpture side as well. Today we've been visiting. Where was it today?
The Kalinyar Museum. Then they've also been to temples, Kapaleshwara Temple, the church, and also we had a good visit to AVM Studios and also the Arts College. So if members of the media from Chennai, if you have any questions for the members of the media from Penang, please do ask them. It's an exchange anyways. Maybe you have some ideas you want to share, or it could be a feedback as well. Or maybe through their experiences that you want to get, please, it's not only to us, but you may also ask the media. Introduce yourself. My name is Wong Yu Hang. I'm the director of Penang Conventions and Exhibitions Bureau, as well as the State Legislative Assembly person for Pengkalan Kota in Penang. And actually, as we all know, we are here today to witness the Chennai's tourism, and also we are serious in putting effort to strengthen the bond and relationship between Chennai and Penang. And we bring our 12 members from the media in Penang to Chennai to explore the experience, and also to look after how Chennai and Tamil Nadu is throughout their own eyes, so that when they go back to Penang, they can report and publicize more about Chennai to the Penangites and also to Malaysians. It's not only we are targeting not only for Malaysians Indian, but as well as Malays and also Malaysian Chinese to come over to Chennai, and also furthermore to Tamil Nadu, other places. So we're looking at vice versa, two ways traffic, where we want to welcome our Chennai and Tamil Nadu's locals to Penang for various kind of tourism, including like what we mentioned just now, the film industry, maybe the spiritual tourism, so and so forth. And also at the same time, we want to promote Chennai to our local Penangites. This is the only way that we can sustain this direct flight through Indigo Airlines. And then hopefully, like what our media friends asked just now, we are looking forward in case there is a market and we can explore further for other airlines. We are open up for other airlines and maybe other routes other than Chennai to Penang, but maybe Penang to any other places within Tamil Nadu. Okay, வணக்கம். பேர் வந்து அஸ்வின் குணசேகரன். I'm the CEO of Penang Convention Exhibition Bureau. ஸோ இது முதல் முறையாக இந்த ஃபேம் ட்ரிப், அதாவது மீடியா ஃபேம் ட்ரிப் ஃப்ரம் பினாங் டு சென்னை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது என்ன முக்கியம்னாக்கா, நம்ம எம்எஸ் சொன்ன மாதிரி ஒரு கொலாபரேஷன் as well as partnership மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் அந்த ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இந்த டைரக்ட் ஃப்ளைட்டை வந்து நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணணும், நம்பர் 1. நம்பர் 2 வந்து அந்த கல்ச்சுரல் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம டிராஃபிக்னு பார்த்தோம்னாக்கா, அந்த டிராஃபிக் வந்து 2 ways வரணும். ஒன்று வந்து பினாங் டு சென்னை அண்ட் சென்னை டு பினாங். ஸோ இந்த மார்க்கெட்டிங் இனிஷியேட்டிவ் க்ரோ பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட ஒன்லி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இஸ் டு பிரிங் இன் மீடியா. இப்போ மீடியா வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கனாக்கா சென்னையோட ஃப்ளேவர்ஸ், கலர்ஸ், கல்ச்சர்ஸ், ஹெரிட்டேஜ், இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து will be published in the mainstream media of Malaysia. So through that, it's not only Indians traveling, also non-Indians that will be traveling into Chennai. So இந்த பப்ளிசிட்டி மூலமாக நம்ம வந்து ஃப்ளைட்ஸ் கூட ஃப்ளைட்ஸ் பார்க்குறோம், நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் சென்னை, ஆனால் மற்ற டெஸ்டினேஷன் த்ரூ அவுட் இந்தியா. ஸோ இது ஒரு மார்க்கெட்டிங் இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லலாம். இந்த ஃப்ளைட்டை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு, இந்த டெஸ்டினேஷனை வந்து சேர்ந்து க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங் இனிஷியேட்டிவ். நன்றி. ஸோ
இதோட இண்டிகோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இண்டிகோ ஃப்ளைஸ் இன்டு சென்னை பினாங் டெய்லி. ஸோ சென்னையிலேருந்து ஃப்ளைட் வந்து 2:30 இந்த மார்னிங் டிபார்ட் பண்ணி பினாங்கில் வந்து ஒரு 8:30 இந்த மார்னிங் அரைவ் பண்ணுது. ஸோ டோட்டல் ஃப்ளைட் டைம் வந்து இட்ஸ் அபவுட் 3.5 hours, 3 மணி நேரம் இருக்கும். ஸோ வைசி வெசா பினாங்லேருந்து சென்னைக்கும் 3 மணி நேரம் தான். அண்ட் டேர்ன் அரவுண்ட் வந்து ஜஸ்ட் 1 hour. ஸோ பினாங்லேருந்து 9:30 இந்த மார்னிங் இந்த ஃப்ளைட் வந்து திருப்பி டிபார்ட் பண்ணி சென்னைக்கு வந்துடுது. ஸோ த்ரூ திஸ் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் அ வெரி குட் டைம் ஸ்லாட். எனக்கு டு டேட் இட் கனெக்ட்ஸ் அபவுட் அப்ராக்சிமேட்லி 40 டொமெஸ்டிக் டெஸ்டினேஷன் இந்தியாவிலிருந்து த்ரூ சென்னை அண்ட் பினாங். ஸோ நம்ம சென்னைக்கு வர்றதுக்கு முன்னால் மதுரைக்கு போயிருந்தோம் ஒரு மீட்டிங்கு. ஸோ வாஸ் டைரக்ட் பினாங் டு மதுரை, ஸோ வய சென்னை. ஸோ அந்த மாதிரி டொமெஸ்டிக்காக ஒரு 40 டெஸ்டினேஷன்ஸ் த்ரூ இந்தியா கனெக்ட் பண்ணுது. அண்ட் திஸ் டெஸ்டினேஷன்ஸ் ஆர் க்ரோயிங் ஓவர். நான் மந்த்லின்னு சொல்ல மாட்டேன், வீக்லி இஸ் க்ரோயிங். எனக்கு இண்டிகோ ஹேஸ் ஆல்சோ பின் இன்க்ரீசிங் த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளைட்ஸ். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்பவே கிடைக்குது. ஸோ நாட் ஒன்லி tourists from Tamil Nadu and tourists from out of Tamil Nadu in India is also utilizing this particular route. So இங்க போற டூரிஸ்ட்க்கு அங்க கவர்மெண்ட் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது? எத்தனை நாள் தேவைப்படும்? ஒரு மினிமம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு at minimum 3 nights சொல்கிறேன் டு ஸ்பெண்ட். ஸோ பினாங்கில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கனாக்கா பேசிக்லி சென்னையோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பினாங்கில் டெஃபினெட்லி தான். மொதல் கேள்வி வந்து ஃபுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபுட்னு கேட்டிங்கனாக்கா எக்ஸாக்ட்லி இங்கே எப்படி உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குதோ ஃப்ரம் வாழை இலை சாப்பாடு எல்லாமே பினாங்கில் கிடைக்கும். இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி த சேம். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்ச்சர் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. தேர்ட் நேச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ஃபோர்த் ஹெரிட்டேஜ் இருக்குது. ஸோ ஃபிஃப்த் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தீம் பார்க்ஸ், ஃபேமிலி ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அங்கே இருக்குது. அண்ட் when is a good time to travel to Penang கேட்டிங்கனாக்கா I will say throughout the year is a good time because every month there is something happening in Penang. So every month there's a festival and நீங்கள் அந்த ஃபெஸ்டிவலை பார்த்து முடிவு பண்ணலாம் எந்த மந்த் வருதுன்னு. Because it's a very short route. So short route and it's a very cost-effective route into Chennai, vice versa. So இப்போ நம்ம பினாங்லேருந்து சென்னைக்கு வரணுன்னாக்கா ஒரு காலையில் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கூட ஒரு 9:30 மணிக்கு இங்கேருந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணி 3.5 hours ஃப்ளைட் சென்னையில் வந்து ஒரு 10:30 சேர்ந்துருவோம். ஸோ 10:30 மார்னிங் சேர்ந்துட்டு எல்லாம் கஸ்டம் கிளியரன்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஹோட்டலில் செக்இன் பண்ணிட்டு we can go for late breakfast இல்லை அப்படின்னாக்கா லஞ்சுக்கும் போகலாம். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணுறோம். ஸோ லஞ்ச் முடிச்சுட்டு ஷாப்பிங் போகலாம், சென்னை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். இல்லை இஃப் யூ ஹேவ் அ மீட்டிங்கை கண்டினியூ பண்ணலாம். அதோட டின்னர் முடிச்சுட்டு இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டில் கண்டினியூ ஷாப்பிங் அங்கே ஷாப்பிங்கும் பண்ணலாம். ஸோ த மீடியா இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் திஸ். ஸோ எல்லாம் ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த சேம் டே 2:30 ஃப்ளைட் எடுத்துகிட்டு யூ கேன் கம் பேக் டு Penang. ஸோ அந்த டைம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் டைம் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் போத் சைட்ஸ். ஸோ டூரிஸ்ட் அரைவிங் ஃப்ரம் இந்தியா இல்லை தமிழ்நாடு இன் டு Penang, they have the whole morning 8:30 arrive பண்ணிட்டாங்கனாக்கா until the next day. Sir, finally one question. So family, 2 children, அவங்க போயிட்டு வர மாதிரி எவ்வளோ அமௌண்ட் budget wait, where's Kapil? 4 numbers. They are asking for 4 numbers. 4 numbers. Just a minute. Packages கேட்குறீங்கனாக்கா per person ஒரு 15,000 rupees for 2 nights. This is excluding flight. எனக்கு flight rate வந்து fluctuates. So for 2 person or 3 person, you just can multiply this particular number. So 15,000 rupees for 2 nights in Penang. This will be accommodation, food, sightseeing. இப்போ உங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக போகுது பிளஸ் 5+ OTT 800+ blockbuster movies.
1+2+3+ multi+ languages. Exclusive movies, brand new web series, interesting short movies. இப்படி நிறைய plus. Wait. இதுல மைனஸ் ஒரு விஷயமும் இருக்கு. மத்த எல்லா OTTs விட மைனஸ் பிரைஸ்ல. ஒரு நாளைக்கு ₹1 மட்டும்தான். உங்க சந்தோஷத்தை பிளஸ் பண்ண போற OTT Plus இப்ப உங்க கையில. உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. OTT Plus இது ஆல் இன் ஒன் ஆப். உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பிளஸ் பண்ணுங்க OTT Plus ஓட.